Estamos muy contentos de tener hoy aquí a los panelistas que tenemos, que luego os los presento, pero vamos a explicar un momento que hay servicio de traducción para los que estáis en el Zoom, ¿vale? Tenéis abajo en el menú un botoncito de interpretación y también de subtítulos, y entonces podréis escucharnos a Álvaro y a mí, que hablaremos en español, en inglés, y a Anne y a Eric los escucharéis en español, ¿vale? Solo para que lo sepáis. Los que estáis en YouTube, si os inscribís en el Fairless, podréis acceder a través de Zoom. Yo creo que es algo a plantearse también. Nada, sin más empezamos. Hoy queríamos hacer este acto y esta charla con los ponentes acerca de un tema, ¿no?, que ahora estábamos comentando con ellos, que es un tema bastante sexy en la izquierda, que es esta especie de contradicción entre el rojo o la justicia social y el verde o la justicia ambiental, que obviamente no deben ser incompatibles y que solo juntos, ¿no?, pues saldremos de esta, pero es cierto que muchas veces se nos plantea así. En 2019, ¿no?, la ONU hizo una declaración en la que pidió una reorganización fundamental de todo el sistema, que abarque factores tecnológicos, económicos y sociales, y que incluya paradigmas, objetivos y valores, ¿no? Después vino el coronavirus, se hizo todavía más urgente abordar esta reorganización, ¿no?, porque el sistema colapsó. Y los ciudadanos también empezamos a exigir de forma generalizada mucho más protagonismo de las instituciones públicas para abordar la crisis y de las instituciones a todos los niveles, internacionales y también nacionales y locales, ¿no? Esta demanda de la ONU de 2019 llega obviamente tarde y hay mucho recorrido hecho, muchas políticas públicas implementadas, y en Barcelona tenemos muchos ejemplos, pero también en Grenoble. Hay muchos ejemplos de esto. En Barcelona, por ejemplo, pues las superillas, que son una manera de concebir el espacio público y las calles abiertas a los vecinos, pero también la capitalidad de la alimentación sostenible. Muchos movimientos sociales que han hecho propuestas y que están empujando en esta dirección, como puede ser Extinction Rebellion, y muchos planes de acción. Uno de estos planes de acción es el nuevo Pacto Verde, el Green New Deal, que plantea un conjunto de propuestas políticas, ¿no?, para lograr esta reorganización urgente de todo el sistema, y que Anne Petitfort ha trabajado mucho y que se ha convertido en buque insignia de políticas públicas, ¿no?, y de políticos como en Estados Unidos, como Alexandria Ocasio-Cortez, y también en Europa. Pero también existe esta necesidad de hacer compatible, ¿no?, este cambio de paradigmas y valores con la necesidad de las mayorías, ¿no?, y de las mayorías vulnerables también, porque si no vamos todos en la misma dirección no llegaremos a estos cambios urgentes. Entonces, con todos estos elementos, todas estas contradicciones, ¿no?, pues hablaremos con los ponentes que os presento a continuación. Tenemos por un lado a Anne Petitfort, que es economista y escritora. Anne vio venir la crisis financiera global del 2008, pero nadie le hizo caso. Ahora lleva una década promoviendo un Green New Deal ante esta crisis climática. La pregunta es si la escucharemos ahora. Ojalá. También es directora del Policy Research in Macroeconomics y miembro del think tank New Economics Foundation y del Green New Deal Group. Tenemos también con nosotros a Eric Piol, que es alcalde de Grenoble. Es la ciudad referente de la ola rojiverde que ha conquistado Marsella, Burdeos, Lyon y Estrasburgo. Es ex ejecutivo de Hewlett Packard. Le despidieron tras negarse a aplicar un plan de deslocalizaciones, y como alcalde de Grenoble ha cambiado el rostro de la ciudad con numerosas calles peatonales, aceras ampliadas, abundantes espacios verdes, etc. Eric siempre defiende que todas sus políticas combinan al mismo tiempo la cuestión de la justicia social y de la urgencia climática. Es un buen ejemplo. Y para finalizar tenemos a Álvaro Porro, comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Política Alimentaria en el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de fomentar el surgimiento y crecimiento de la economía social y solidaria en la ciudad, impulsando también, ¿no?, nuevas iniciativas en este sentido, y es director del proyecto Barcelona Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, que estamos desarrollando este año 2021 en nuestra ciudad. Y sin más,
Pues empezamos. Hemos hablado ya de que nuestra economía está diseñada para mover enormes cantidades de dinero, pero parece no importarle a dónde va este dinero, para qué sirve, ni cuál es el impacto que tiene, ¿no? También es verdad que la economía no es una ley natural inamovible y que debemos aspirar a cambiarla, ¿no? Y mi primera pregunta sería para Anne en este sentido, ¿no? ¿Cuál debería ser este cambio y cuáles son las claves y los escollos principales de este cambio? Thank you, Tanya. Well, you're quite right. The economy, both the domestic economy, but also the global economy, is man-made. And I use those words deliberately, made by man, right? And we can remake it. We can make it different. But the way it's constructed at the moment, it's designed to suit the interests of what I would broadly define as wealth, right? The 1%. And we can see this just in the levels of inequality that exist across the globe, both within countries, within Europe, within Spain, within Britain, but also internationally. The current international financial system is designed to suit the interests of the 1%. And as an example of this, the Financial Times ran an article last week about the building of super yachts. In 2019, only 314 new super yachts were built. Now, these are enormous yachts, which are mainly prestige, matters of prestige to show off wealthy people that have far too much money, far more than they need for their everyday needs. But the extraordinary thing is that in the middle of the pandemic in 2020, fully 494 new super yachts were built. So there are billionaires out there that can afford to buy these enormous and very expensive super yachts. But the point I want to make about them is that a 180-meter yacht, super yacht, requires to be filled by fossil fuels, of course, $500,000 just to fuel one super yacht for one billionaire. And so what that tells us is that there's massive inequality in the world with people, with the 1% enjoying wealth that is almost unprecedented in historic terms, but that 1% also consume and emit more fossil fuel emissions than more or less most the average European, right? Far more than the average European. So, what I think is absolutely vital when we tackle the question of climate breakdown and biodiversity collapse, we need to understand we have to also tackle the economic and social injustice of the system, mainly because the main group responsible for emissions are the top 10, the 1%, and even the top 10% of the population. And by tackling their emissions and insisting, for example, that they cut their emissions, that they fly less than they do, that they consume less than they do, then they build less palaces and big concrete, statues to themselves, if you like, they will actually massively reduce emissions. So the business of tackling climate breakdown, I believe, should also simultaneously tackle the inequality and the injustice of the 1%, the top 10% being responsible for most of greenhouse gas emissions. Thanks, Anne. En español, perdón, que ahora me iba al inglés. Ahora me gustaría que Álvaro y Eric nos explicaran un poco si creen que este problema, ¿no?, de injusticia global al que se refería ahora Anne, es posible atacarlo desde los ayuntamientos, desde lo local, ¿no? Y cuál debería ser, ¿no?, el papel de este nivel de instituciones en este problema. Si quiere empezar Eric, por ejemplo. Yes, sure, I can. Thank you for organizing this meeting, and maybe sorry for my English because I used to speak and to work in English, but now it's 7 years
in politics and without speaking at all. A few words to come back of what just said. Actually, in the cities, we do face as well those inequalities. And so what we obviously see at a global level with major gaps between countries, we see as well inside the cities, and as well because inside the cities, that's where the most poor people of the country are coming, because there is there a network of solidarity, there is public services, and so they majoritarily come here. And so our poverty rate in the cities, in the big cities in France, are around 18%, while the global country average one is around 14%. So it's 4% gap, which is something. And second, we see that those inequalities are directly translated into partially health problem. And we saw that we saw that the neighborhood where with the poorest living level are the one where we had the more deaths during this crisis. And so fighting against those gaps into social and territories, health inequality are really key for us. And we can do that because we do manage common goods. So we do manage policies around housing, policies around food, policies around mobility, and as well the common goods like water, energy, and obviously the public space. So that's very key for us to fight and to find a way to combine those top three: housing, food, and mobility, which are the three biggest contributors to green gas, and which are as well the top three cost or investment areas for all families here. So we have means to do that, thanks to pricing of public services, thanks to how we combine, where we place in social housing, about what do we invest in terms of public space versus, I would say, private housing. How do we manage that? We really do have local tools, and it's somewhere the learning as well of the COP21 in France. I think the focus was said to fight against climate change. It's at project level that it's easier to do it because there is big lobbies at state level. And so we can really work this and as well gather people around key projects. You know that we will be next year, we have been appointed by the European Commission as green capital for Europe in 2022. And we use this tool to implement 12 challenges for 12 months and as well 12 working areas of this price, so that we can enlarge our transition and social and environmental transition. So it will be quite interesting to see that it will be a start to go one level up on this fight that we are fighting for the last 7 years. Thank you, Eric. Álvaro. Thank you, Tania, and hello, Anne and Eric. Pleasure to share this conversation with you. I switch into Spanish to make it easier. Yo soy de los que creo que es bueno asumir las limitaciones de los ayuntamientos, del poder local, en este tipo de procesos. Inevitablemente, cuando hablamos de la estructura desigual e insostenible en que funciona nuestra economía y nuestra sociedad,
inevitablemente tenemos que hablar de estructuras de tipo Estado-nación, de tipo supranacional, para poder ser realistas a la hora de las capacidades de transformarlo. Sin perder esta dosis de realismo, yo creo que los ayuntamientos tenemos un papel importante a jugar, y al menos esa es la experiencia que yo estoy viviendo estos años en el Ayuntamiento de Barcelona. Por un lado, me gustaría resaltar la capacidad que tenemos los ayuntamientos, en primer lugar, de empujar hacia cambios culturales y cambios políticos en la sociedad como rompehielos, ¿no? Tenemos una capacidad yo que vengo de los movimientos sociales, del activismo, veo la capacidad de comunicación, la capacidad de visibilización, la capacidad de crear imaginarios que tenemos los ayuntamientos, y creo que es una capacidad que no debemos minusvalorar, porque mucho del cambio necesario pasa por ahí, y los ayuntamientos en ese sentido pueden hacer un camino importante. Otro gran bloque de aspectos donde creo que los ayuntamientos podemos jugar un papel importante sería todo lo que tiene que ver con la innovación y la experimentación en las políticas públicas. Creo que los ayuntamientos, el nivel local, en especial las ciudades, podemos jugar un papel importante que para experimentar y abrir nuevos horizontes con las políticas públicas, que son bastante complicados de hacer a otros niveles, por lo menos de manera inicial. Y creo que también tenemos que jugar, por tanto, ese papel más audaz, más arriesgado, más de asumir riesgos, para poder ser un campo de pruebas en ese sentido, y un campo de dibujar nuevos horizontes para las políticas públicas. Sobre todo, horizontes que aúnen demandas sociales, experimentaciones de tipo más comunitario con la política pública, ¿no? Traducirlo en políticas públicas. En esta idea de bottom-up, ¿no? de propuestas, iniciativas prácticas que salen desde abajo, pero que luego en algún momento, para poder escalarse, necesitan traducciones a la política pública. Y por último, un tercer bloque de aspectos donde los ayuntamientos creo que podemos jugar un papel cuantitativo y cualitativo importante, es todo lo que tiene que ver, y ahora mirando más hacia la economía, en fortalecer tejidos económicos que vengan para transformar. En mi caso, yo lo vivo de manera muy explícita con la economía social y solidaria, pero creo que la reflexión, por supuesto, puede ir mucho más allá. Creo que, por ejemplo, con la contratación y la compra pública, los ayuntamientos tenemos un papel muy importante a jugar. En muchos casos, los ayuntamientos, en términos de demanda, somos la principal empresa de una ciudad. Y, por tanto, tenemos capacidad para influir en el mercado desde nuestra capacidad de demanda. Pero no solamente eso, como comentaba Eric, planificar las ciudades para que puedan ser plataformas de otros modelos económicos transformadores desde la perspectiva del urbanismo, de la contratación pública, como comentaba antes, de la movilidad, de la vivienda. Inevitablemente, el marco en el que se desarrollan la actividad económica y la vida condiciona mucho los resultados. Ahora, hace poco había un libro muy interesante en España, sobre la España de las piscinas. No sé si habéis oído hablar, pero es un sociólogo que hace un estudio sobre el urbanismo de los grandes ensanches urbanísticos con viviendas unifamiliares, con piscina en España, lo que ha significado en términos de desarrollo de un tipo de modelo de vida, ¿no? De mesa individualista, con un tipo de relaciones concretas, con muchas escuelas concertadas, o sea, todo un modelo de ciudad que acaba condicionando un modelo económico y un modelo de relación social. De hecho, no es sorprendente que en muchos aspectos de los retos que ahora afrontamos como sociedad global y local, sean las ciudades las que están teniendo políticas más progresistas y papeles más avanzados en relación a los estados-nación. Y yo creo que ese papel de rompehielo lo tenemos que seguir jugando. Hay muchas cosas en las que no tenemos competencias. Yo, por ejemplo, nosotros ahora, por ejemplo, en Barcelona estamos haciendo un empuje fuerte con el tema de las políticas alimentarias, pero es verdad que los ayuntamientos tenemos muy pocas competencias en ese ámbito. Pero sí que hay ámbitos que condicionan muchísimo, como puede ser el de la movilidad, la vivienda o el urbanismo, en que tenemos muchas capacidades, muchas competencias, y donde realmente podemos activar o gatillar nuevas tendencias en la construcción de otro modelo económico. Pero hemos de reconocer que los ayuntamientos solos no pueden, igual que tenemos que conseguir arrastrar a otros niveles de la administración pública y, por supuesto, generar alianzas con la sociedad civil para poder ser capaces de generar cambios con impacto. Claro, en este sentido, ¿no?, que estabais diciendo todos, se puede hacer mucho desde los ayuntamientos, pero
en cambiar el modelo global, pues tenemos un papel muy limitado, ¿no? Y ahí existe este Green New Deal, que Anne fue una de las personas que impulsó, que al final plantea propuestas políticas, ¿no?, para hacer esta reorganización a nivel global. Yo tengo que reconocer que hasta ahora no había leído la propuesta original y a mí me había llegado como un run, ¿no?, de que, o sea, lo que me había ido llegando a través de la prensa, a través de alguna aplicación, ¿no?, es que era una manera de abordar el problema, pero que se quedaba como descafeinado o que se quedaba corto, ¿no? Seguramente no es, bueno, después de leer la propuesta original, el problema no era la propuesta original, sino seguramente pues las aplicaciones que se han ido haciendo, que no acaban de ser pues todo lo transformadoras que se necesitan. Y ahí sí que le quería preguntar a Anne, ya que la tenemos aquí, es todo un privilegio, pues que nos explique, que comparta con nosotros cuáles fueron los principios del New Green Deal, bueno, cuáles son, ¿no? Si cree que están vigentes después de la crisis del coronavirus o si ahora cree que habría que hacer algún cambio, ¿no? Y si cree que no solo es medioambiental, que es un poco el run que a mí me había llegado, ¿no? Si cree que va mucho más allá y que aborda el problema también social. Yeah. Thank you, Tanya. And Eric reminded me that I haven't thanked everyone for including me on this panel, and you, Tanya, and the Council for setting up this very important discussion. So the Green New Deal harks back to the New Deal of President Roosevelt in 1933. And anyone who's looked at that in depth will know that Roosevelt understood that in order to transform the climate crisis that they faced, it was called the Dust Bowl. This was this crisis whereby whole swathes of the United States, the Great Plains, had been eroded because of excessive agricultural practice. And as a result, you know, the land was sterile, so to speak, and people migrated in very large numbers away from these Great Plains towards, for example, California. Anyone who's read John Steinbeck's book, The Grapes of Wrath, will know the story of the disruption caused to American society by the breakdown of its climate at that time. And so this was the big challenge that Roosevelt faced. But he understood, and of course, at the same time, he faced a problem of unemployment brought on by the great financial crisis of 1929-33. This had led to high levels of unemployment, bankruptcies, and the collapse of the public finances. He understood that in order to restore economic and social justice, but also to tackle the Dust Bowl, he had to first transform the financial system. In other words, he had to move the government from Wall Street to the Treasury, where his Treasury Secretary sat. Morgenthau was his Treasury Secretary, and Morgenthau said in his memoirs, what we did is we moved the government away from Wall Street and gave it to a democratically elected government. And he did that on the first night of his inauguration. He dismantled the international system that there was there at the time, the gold standard. And then he began to use public money to invest in the job creation process to tackle the unemployment crisis. And he began to set up the civilian cause, the groups of men, and mainly white men, who were employed to plant trees across the Great Plains of the United States. So that's where the inspiration comes from. And when we first drafted the Green New Deal here in London back in 2007-8, it was a group of economists working with environmentalists, and we found that we were in our separate silos. And what we tried to do with the Green New Deal was to integrate, to bring together the economic, the social, and the environmental. And that was hard to do. You know, we economists were very rude about the environmentalists because they didn't understand money and the monetary system. And they were very rude about us because we didn't understand enough about the ecosystem and so on. And it was a battle, but we managed to integrate these ideas and
produce the Green New Deal. And then later, the Americans picked up on the work we'd done. And of course, they feel they have greater claim to it because the New Deal was American in the first place. And AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, as you said, Tanya, put it into her manifesto when she was challenging another Wall Street Democrat in the primary elections. And to everyone's astonishment, she won. And as you know, she has become a star since then. So the story then expanded and was picked up by Bernie Sanders and so on. So what that has done is given us an umbrella under which green and economic justice advocates can gather together in order to promote ideas. So this is what the Green New Deal is. And I agree with what Alvaro was saying, that actually an awful lot that has to change at national and international level. But that doesn't mean that cities can't play a really, really important part, because fundamental to the Green New Deal is the idea of localization, of actually bringing, first of all, bringing offshore capitalism back onshore, number one. Secondly, localizing the economy. Thirdly, building greater self-sufficiency. And fourthly, and this relates to the social justice point, mutualizing risk, ensuring that we work collectively, for example, to provide housing, education, health, all of those things which are fundamental to human health and well-being, but also are important if we are to deal with the environment, because I don't want to get too complicated here, but working collectively will be cheaper and more sustainable if we work together. So, for example, a public transport system is more sustainable than a private transport system where we each have our own car. A public transport where we share collectively is cheaper, more effective, and also more sustainable. But, you know, there are many collective provisions that we can talk about, you know, a collective system of laundry. And I look forward to that. I look forward to a public laundry being re-established in cities where women can go with their washing and put them into a machine together and meet other women and socialize and share and so on. And also make the whole process of washing and drying cheaper. So we could have, you know, shared childcare, shared spaces for children to play in, and so on. But the question of localization, I think, is so important to cities, because one of the problems with globalization is that money leaks out of cities and it goes mainly to Wall Street and City of London and Frankfurt. So whenever we go into a supermarket that's owned by some American private equity firm, the money we spend there leaks out of the city and goes to Wall Street, say. And what we could do in cities is encourage our citizens to buy locally, to buy from local firms, to grow food locally, to produce goods locally, and to prioritize local purchases. That, in a funny way, will be very subversive of the international system. But the main thing it will do is it will keep money. It'll stop the bucket leaking money out of the city, and it will keep it local. And that will both sustain the city, but also be economically healthy and will lead to greater social justice, in my view. I'll stop at that point because I could go on for much longer. Claro, al final, Ana, ahora estás, ¿no? Con esta contraposición que hacías, lo que ha pasado es que el dinero se ha ido a, podríamos llamarlo, o en Barcelona lo hemos llamado grandes lobbies, ¿no? De hecho, hicimos toda una campaña, os voy a enseñar ahora aquí, que lo tengo en la agenda, no sé si lo veis, Barcelona versus lobbies, ¿vale? Que un poco es esto que estabas diciendo, ¿no? Volver el poder a los ciudadanos. Y ahí sí que les quería preguntar, les devuelvo la palabra a Álvaro y a Eric, ¿no? Para que nos expliquen un poco pues, sus experiencias en las instituciones al respecto de esta aplicación del Green New Deal. Yo sé que, por ejemplo, en Barcelona se ha hecho algo, creo que Álvaro y yo estaremos de acuerdo en que es algo bastante greenwashing. Seguro que Eric tiene alguna experiencia parecida, no la que haya implantado él, pero en algún otro nivel.
bueno, si podéis explicaros vuestras experiencias ahí, cuáles son los principales retos y oportunidades que veis y también problemas. Which one do you want to start? Eddie. You want me to start? Sí, sí, adelante. Creo que ahora te oiremos. Yes, do you hear me? Sí, Yes. ahora Do sí. you want me to start or yes? Sí, sí. So I think what is interesting in this Green New Deal is that it's for me the starting point of a turn, and so we can use it. Obviously, as you say, it's if you just look at the big euro, the part that is dedicated to a green project, it's really just greenwashing. But what is interesting for me is that it's first time that it turns a little bit what used to be the mainstream financial system and funding system for the last 40 years. And so facing this at very small level here, and what does Joe Biden just now, which is as well a turn versus what has been done in the US for 40 years, it's still quite interesting. To come back as well to the cultural fight against the 1%, which was mentioned, we also engage here with local governments in fight in court now against the states, because state doesn't provide us the means to fight against climate change, and so we had a big victory a few days ago, because the highest level of court in France, the Conseil d'État, gave three cities, so Grand Sainte, which is a small city in the north of France, Paris and Grenoble, the three of us attacking the state for no action, and the Conseil d'État gave to the state and to the government 9 months to align the action with what was agreed at the COP21st. So that's quite interesting. And on the second pass, we started as well a fight in court with small villages from the south of France, which were exposed to floods for 10 in 20 years, so very large floods. And so we engage a fight against Total, so which is the big French company, one of the top 20 polluter in the world. And so now we are in court as well against Total, the energy producer, and it's quite interesting as well. And what we would like now is to really push this climate justice versus what was pushed by the international agenda, which was the business really justice, as we met all together as well with Barcelona and others against CETA, against TAFTA, and all those international exchange treaty. The goal of those being to really remove all local policies and remove all national policies. So I think this climate justice is a good starting point, and I hope that we will be able to continue to fight and to be able, for instance, to choose local suppliers. At the present time, we are not authorized to have this local criteria in our purchase. So I think it's a term. And for the rest, actually, it's more, for me, a cultural fight. And I see this first step in the door, and we need to push now. So the second one would be a real one. And the Plan de Relance in France, which was a national one versus this Green New Deal, is the same. I think it gives still in place a lot of money to
aviation, a lot of money to car industry without any engagement on environmental and social commitments. So it's really, I think, a very good fight to start with. Gracias, Eric. Pues Álvaro, si quieres explicarnos ahora un poco tu experiencia. Gracias. Sí, comparto contigo, Tania, que las políticas económicas que ahora mismo en nuestro intervento se está utilizando la etiqueta de Green Deal tienen poca conexión real con el espíritu inicial de la propuesta. Yo soy en general de los que también tengo una mirada como bastante apreciativa hacia el New Green Deal. Creo que necesitamos propuestas de este tipo que nos permitan articular motivación política, imaginarios y sobre todo ser capaces de aterrizarlo en propuestas concretas que tengan un reflejo en las políticas económicas, y el New Green Deal es uno de estos intentos que yo creo que son importantes. Yo creo que hay dos elementos del New Green Deal que se dan un poco por supuestos, pero que yo creo que es muy importante resaltar para ver cuándo se dan las condiciones para hacer un proyecto de estas dimensiones. Uno es que para mí el New Green Deal tiene que ir acompañado de una expansión del gasto público importante. Llámale un neokeynesianismo verde o llámale como quieras, pero si no hay una expansión del gasto público que es al final lo que fue el New Deal, nos faltaría un elemento clave para poder hablar de un New Green Deal. Y creo que ahora los fondos Next Generation podían ser una oportunidad de ello. No sé si lo acabarán siendo tanto como querríamos, pero por lo menos no quiero todavía tirar la toalla, pero sí que creo que tendría que ser una oportunidad para ello. Y el otro elemento para mí es otra etiqueta que para mí forma parte del New Green Deal, pero que cada vez se habla menos, que hace unos años, que es lo que en inglés podríamos llamar la Green Tax Reform o la reforma fiscal verde, ¿no? Sin un cambio en la estructura fiscal que realmente apueste por un cambio de modelo económico hacia la transición ecológica, también estaríamos haciendo un poco trampas al solitario, porque esa expansión del gasto público verde, en este caso ahora con los fondos Next Generation, serían algo puntual y coyuntural que no se mantendría después en el tiempo. Por tanto, creo que estos dos componentes son claves, y son dos componentes que inevitablemente nos llevan a hablar de políticas económicas redistributivas, de políticas económicas que pongan al mismo nivel la igualdad social o la equidad social y la sostenibilidad, ligando un poco con esta reflexión inicial que hacía Tania de esta tensión. Aplicado a Barcelona y uniendo un poco más con mi experiencia propia, yo, cogiendo por ejemplo la definición que hacía la New Economics Foundation del New Green Deal, hablaba de 5 pilares, ¿no? Una es la inversión masiva pública, ¿no? Como comentaba antes, la expansión del gasto público. Aquí nuestra experiencia es, no hemos utilizado, yo creo, esa etiqueta y esa estructura de New Green Deal, pero por ejemplo al final del anterior mandato se intentó hacer una evaluación sumando todo el gasto público municipal que podía tener una repercusión en términos de crecimiento de lo que en ese momento se llamaba la economía verde, ¿no? Creo que es un ejercicio que podría ser muy cuestionable en muchos sentidos desde una perspectiva cuantitativa, pero sí que nos aproximaba algunos elementos que yo creo que nos daban pistas de futuro. En ese momento lo que salió fueron que se dedicaban 600 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, en torno a un 13%, que generaban de alguna manera en torno a 6.500 puestos de trabajo. Aquí sí que, más allá de si estos números realmente son del todo, pueden ser debatibles o no, lo que sí nos apunta es que hay muchos gastos, mucha capacidad de gasto de la administración pública, en este caso el ayuntamiento, que orientada hacia determinados campos de la movilidad, determinados campos de los residuos, determinados campos del urbanismo y la construcción de vivienda, que sin duda alguna podrían ser un elemento de expansión de un modelo económico verde muy potente, utilizando, como decía, esa expansión del gasto público. Después hay otros, aparte de lo que es la inversión masiva estaba la generación de nuevos empleos, que he comentado también en este ejemplo de Barcelona, pero luego se centra mucho en el tema de la regulación financiera, que podría ser un tercer pilar. Aquí sí que es verdad que los ayuntamientos tenemos muy poco a hacer y a decir,
Es más, hemos intentado en algún caso, nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento, en el marco de la contratación pública, ni que sea imponer cláusulas para evitar que empresas con actividades en paraísos fiscales puedan ganar concursos públicos, y sin embargo ha sido imposible. La legalidad prácticamente no nos deja nada más, solamente si se demuestran actividades ilícitas, ni siquiera tener actividad o sedes sin actividad económica en estos paraísos. Por tanto, en ese sentido nos encontramos como muy atados de manos y a veces nos quedamos en ejercicios un poco simbólicos o de pequeña escala que, como decía al principio, pueden abrir nuevos horizontes, pueden ayudar al cambio cultural, pero que es verdad que su impacto cuantitativo es pequeño. Nosotros en el Ayuntamiento de Barcelona hemos intentado abrir desde hace varios años el trabajo con la banca pública, saliendo de la banca convencional, por ejemplo, en el terreno financiero. Estamos intentando construir fondos de inversión público-cooperativos o público-privados para economía social, para energías renovables, pero hemos de reconocer que son, en términos cuantitativos, tiene un impacto limitado. Y luego un quinto pilar, que los que hablaba la New Economics Foundation en el New Green Deal, es la generación de nuevas alianzas. O sea, habla de cómo generar alianzas entre, en este caso incluso hablaba de ecologistas, movimientos comunitarios vecinales, administraciones públicas, incluso hablaba de industria, determinados sectores del tejido económico, sobre todo frente a los grandes poderes económicos globales, frente a los grandes poderes financieros, etcétera. Y aquí yo creo que sí que nosotros en nuestra escala, desde hace tiempo estamos intentando construir estas nuevas alianzas. Y eso nos implica a todos salir de las zonas de confort, no relacionarnos con los actores que ya conocemos, y especialmente desde la izquierda, ser capaces de relacionarnos con actores económicos con los que no estamos acostumbrados a relacionarnos, como puede ser la pequeña y la mediana empresa, más allá también de la economía social, que por supuesto, pero la pequeña y la mediana empresa, determinados nuevos colectivos de trabajadores que no están ubicados necesariamente a los sindicatos tradicionales, cómo podemos conectar con el sector primario, hablo de los agricultores pequeños y medianos, de los territorios rurales, cómo podemos conectar con el comercio de proximidad, con todo ese tejido económico. Entonces creo que aquí nosotros hemos hecho nuestros camino en ese sentido, desarrollando políticas económicas y desarrollando alianzas, tanto en la contratación pública como en las políticas de promoción económica, que intentan generar esas nuevas alianzas, y creo que aquí nos queda, yo creo que es uno de los ámbitos que a veces no tiene una traducción económica tan directa, pero que son condiciones necesarias, no suficientes, pero sí necesarias para poder llevar a cabo cambios estructurales más grandes y sobre todo empujar a las administraciones nacionales y supranacionales que pueden realmente llevarlos a cabo. Sí, siguiendo un poco con lo que decía ahora Álvaro, a mí una de las cosas que más me llamó la atención al leer el New Green Deal es el tema de la reforma fiscal, ¿no? Y ahí le quería preguntar un poco a Anne, preguntarle a Anne si cree que este es uno de los principales escollos, ¿no? para que se aplique este Green New Deal y qué podríamos hacer a este respecto desde lo local, pero ya no solo desde lo local. O sea, abramos un poco la mirada. ¿Qué se podría hacer para esta reforma fiscal que es absolutamente necesaria para poder poner el dinero en otro lado? I absolutely agree with you. It's fundamental. And I was very struck by what Alvaro said about how it's impossible for a public authority to discriminate against who it gives contracts to on the basis of tax evasion. So companies that are avoiding taxes have managed to change our trading laws, our international laws, our domestic legal system to ensure that they do not get discriminated against simply because they're tax evaders. And that for me is a huge issue that we have to address. And again, as Alvaro says, it cannot be done by cities alone. It has to be done through lobbying, basically. We have to persuade our governments we need a different system. And I was very struck when, for example, the European Union wanted to, I believe it was Google, that had been avoiding taxes and moving its profits into Ireland, which is a tax haven within the European Union, wanted them to hand over their taxes. But the higher courts in Europe ruled against the Commission and said, no, it is the law that money should be able to flow across borders and go to tax havens. That is the law, right? We have to change that law. And we as taxpayers have to understand that the reason why it's so hard to increase public spending in the way that Alvaro suggests is because
big corporations are not paying the taxes that they ought to pay in the regions in which they're investing and making profits. And that's depriving the state of important tax revenues. And secondly, you and I cannot move our money easily into a tax haven. We don't move our money abroad. We stay at home and we pay our taxes. Often we have no choice. For example, in Britain, we have the pay-as-you-earn system where our taxes are deducted even before we even get our pay. So, we cannot avoid those, the little people in a sense. We, the little people, cannot avoid paying taxes, but these big corporations can. And that's part of the social injustice, which will lead, I think, to even greater ecological injustice, because what happens is people react to that and demand a form of protectionism and look to authoritarian leaders to help them when our democratically elected leaders won't do anything about this problem. We look towards authoritarianism to tackle those problems. When I say we, I mean certain populations. So this is a very big problem that we have to face. But I don't think we should allow the fact that there are these big national challenges and international challenges to prevent cities doing from what they can do. I mean, cities can raise finance by, for example, issuing bonds. I'm not sure whether that's prohibited in Barcelona, but here in Britain, a local authority which has assets, and many local authorities have some very valuable assets, can use those assets to issue bonds to raise finance. And I think we need to think of creative ways in which cities can mobilize finance, often from local people. Local people with savings will want to invest their savings, in an institution they know well, which will be the city council, and one that they respect and trust. And they would also like to know that their savings, while generating some income for them in the form of interest, will be going into productive and sound activity to protect the local community. So I think we need to be creative about how we can mobilize finance, even before we begin the really big task of tackling global corporations avoiding taxes. Y para seguir a Anne, ¿no? Y lo que nos estaba diciendo de hacer lo que se puede hacer, el New Economic Foundation ha sacado, en su página web tiene como un apartado que se llama Change the Rules, ¿no? Que al final son historias iniciativas, perdón, me salía la palabra, iniciativas locales, ¿no? Justo que van en esta dirección de cambiar las reglas del juego de la economía como la entendemos ahora. Yo les quería pedir a Eric y Álvaro que nos expliquen experiencias locales que ellos conozcan de primera mano, que vayan en esta dirección, ¿no? Y que sean experiencias de estas que nos gustaría trasladar a otros niveles, aunque no sea posible, ¿no? Para acabar así con un toque pues, de optimismo y de cosas que se están haciendo que vale la pena conocer. Eric, si quieres empezar tú. Yes, I think I could mention two initiatives, for instance. One is relating to water management. We have been able, in the last run, to implement social tariffication, so social price for water. And so it's done automatically connected to our social system, the national social system. And actually, you cannot spend more than 3% of your revenues for water invoice. And this is quite interesting, and it touched now 40,000 people. So it's something that is really direct impact. And for me, it's a key because first, water is life, and second, so there is those very large inequalities in the cities now. And maybe the second experience that I could share is that we hired people, so 5 or 6 people,
inhabitants, actually, that was hired by the municipality. They were trained by municipality to then go in the neighborhood and work on health system access. So making sure that people use their right to access the social system and the health system, and as well work to do prevention, so to prevent disease and partially social disease like obesity and things like this. And so they live in the neighborhood, they share the same life, and so this experience is very key to us because it's very, very successful to implement public policies and public policy with the inhabitants. So that's I think, a good experience to share that could be implemented in other. With this success, we start to have the same approach on other topics, hiring inhabitants, training them to then share directly on and work on our social and environmental policies on the floor, on the ground. Yeah. Muy buenos ejemplos. Gracias, Eric. Álvaro. Bueno, tenemos el riesgo de hablar de problemas muy grandes, pero luego hablar de soluciones muy pequeñas, ¿no? Y eso es un difícil dilema en el que el municipalismo y muchos otros movimientos transformadores nos movemos, ¿no? Pero partiendo un poco de esta reflexión que hacíamos al principio sobre cómo eso puede abrir nuevos horizontes, me gustaría quizás comentar un par también para no alargarme. La verdad es que se me ocurren muchísimas de estos últimos años en Barcelona. Quizás en el campo de la contratación pública, que para mí es un campo bastante importante y que a veces no le prestamos toda la atención que debiéramos. Recuerdo unas primeras contrataciones que se hicieron, incluyendo cláusulas en relación a la situación de los salarios y que de hecho hemos tenido después muchas impugnaciones judiciales de ese tipo de concursos. Pero recuerdo una primera sobre unas personas que se ocupaban de ¿cómo se dice?, de las entradas de edificios, ¿no? Este tipo de actividad, y que después de hacer este concurso con cláusulas sociales, su salario de la empresa en la que trabajaban aumentó un 30 o un 35%. Y recuerdo el primer día llorando, ¿no? Cuando vieron, además obligábamos a la subrogación de la empresa ganadora, impactados, ¿no? por un cambio de estas dimensiones, habiendo cambiado unas letras en un concurso, ¿no? No siempre los resultados son tan buenos ni es tan fácil, ¿eh? No querría hacer tampoco una historia de algodón dulce, ¿no? Pero a veces pasa. O durante mucho tiempo estuvimos con necesidad, con ganas de intentar incorporar no solamente que los productos de los comedores escolares de las escuelas infantiles municipales fueran ecológicos, que ya se estaba consiguiendo desde hace tiempo y eso en la legislación no pone ningún problema, sino también que pudiera haber localidad, que pudiera haber proximidad. Y eso en términos judiciales, precisamente por el tema de la no competencia, de la libre competencia dentro del mercado europeo, lo dificulta mucho. Y conseguimos encontrar, gracias al tema de la huella de carbono, una forma judicialmente de llevarlo a cabo y poder hacer un concurso para la alimentación en las escuelas municipales infantiles que contemplara y que valorara los criterios de proximidad. Esto es lo que respecta, tiene que ver con cláusulas sociales. Así también dentro de lo económico, creo que nuestro ejemplo en relación a ser capaces de llevar adelante la eléctrica municipal, creo que aquí es un gran logro y un camino que parecía muy, muy complicado. De hecho, intentamos hacer primero una contratación pública con cláusulas contra la pobreza energética, y aquí incorporamos cláusulas ambientales y cláusulas sociales, en este caso contra la pobreza energética. Fue impugnado por una de las grandes multinacionales españolas energéticas, lo ganaron en el juicio y tuvimos que parar el contrato y alargar el contrato anterior. Pero no hizo falta volver a hacer el contrato, el concurso como ellos querían, porque salimos con una nueva eléctrica municipal con energía 100% renovable y propiedad pública, y que sí, que continúa creciendo en Barcelona. Y por último, por ir un poco más a mi campo concreto, las políticas de economía social y solidaria, de promoción de la economía social y solidaria, que tienen que ver con formación, con asesoramiento, con financiación, con incubación de proyectos, etcétera, etcétera, y que son bastante amplias y que han comenzado desde cero.
En los datos del último año teníamos, justo antes de la pandemia, 5.000 personas participando en este tipo de actividades, entendiendo, intentando conocer y practicar la economía social solidaria. El ritmo de creación de cooperativas en Barcelona se había multiplicado por 2,5, se había crecido un 250%, superando ya las 1.000 cooperativas funcionando en Barcelona. Estoy bastante motivado y creo que aquí tenemos un gran camino con el tema de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que genera todo un nuevo modelo de relaciones y un nuevo modelo de urbanismo y de vivienda que nunca volverá al mercado privado en términos especulativos. Y por tanto, bueno, me gustaría como que esta apuesta dentro de la escala, la que puede también el impacto que puede tener, pero ponerla en valor. Y para acabar también con un pensamiento grande, digamos, saliendo un poco de lo pequeño, creo que también podemos poner en valor que está empezando a haber un cambio de tendencia importante en Europa y en el mundo. Ninguno esperamos que Biden sea el gran revolucionario, ni von der Leyen tampoco, pero inevitablemente la respuesta que hemos visto a la crisis comparado con la respuesta del 2008 es bastante importante, es bastante diferente. El hecho de que se esté hablando de que países compañeros de la Unión Europea como Holanda, el otro día leía, ¿no? 200.000 millones de euros entre Holanda, Reino Unido, Suiza y Luxemburgo se evaden fiscalmente en Europa. Y que se esté empezando a hablar de intentar ir contra eso, de impuestos mínimos globales. Está claro que le podríamos buscar muchísimos matices, muchísimas críticas a la ambición de las propuestas, pero sí que hay un cierto cambio de tendencia, incluso en el mainstream y sobre todo allá donde está el poder, del que tenemos que no relajarnos ni confiarnos, porque por supuesto que es insuficiente, pero sí que nos permite empujar con fuerza y sobre todo llegar a las mayorías sociales para que eso realmente sea una tendencia irreversible. Muchas gracias. Le pasaremos la palabra a los espectadores. No sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, pues lo pueden hacer vía chat, si no me equivoco. De momento no tenemos ninguna pregunta. Mientras tanto, hasta que la gente se anima, les preguntaría un poco ¿no? Ahora Álvaro nos ha hecho así como un resumen final, ¿no? En esta intervención les pediría a ellos también que si nos podrían decir esta dicotomía, ¿no? Entre lo pequeño y lo grande, ¿no? Entre lo que se puede hacer y lo que se debería hacer, ¿cómo lo gestionáis, ¿no? Así como más personalmente, Eric, ¿cómo llevas tú esta contradicción entre lo que te gustaría hacer y lo que al final pues puedes? I think I try to find an answer which is quite easy because now I'm running for president in France. So it's as well because starting from this local level, you can touch directly first what you could do. So the potential that you have to really turn people's life. And second, the way you can be frustrated not being able to do so because you don't have a state that goes into your direction or that let you work on this path, both legally or by financial constraints. So clearly for me, I think we can run, obviously, working in network cities with cities, and that's quite a strong push, and we should continue to do so. Sorry, I turned off my camera. We really should continue to do so because it gives us some strengths, it gives us some ideas to take one thing that works and to do it in another place. It gives us as well the energy to go on court and to push for this social and climate justice that is key, I think, to me. And on the second path, so I'm now trying to take the power at the national level so we can turn as well policies and financial means to the right place and fighting against those 1% that creates all those environmental problems and all those social problems. So we'll see what happens. Mucha suerte en este cambio de escala, seguro que irá bien y es muy necesario, ¿no? que perfiles y gente como tú, con tus valores, pues hagan este salto también. Anne, ¿cómo
¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo tú personalmente vives estas contradicciones entre lo que se puede hacer, en tu caso, pues este estudio, y lo que al final esto genera? So I'm old enough, I'm quite old, and I have lived through some great transformations. I was born in South Africa, and I grew up there. And I think when I was a young student, it would have been incomprehensible to me that the South African apartheid government could collapse and that we could get President Mandela as president of South Africa. It was unbelievable, and it happened very quickly. Similarly, with the collapse of the Soviet Union, you know, these transformations take place and they're not predicted. We don't know they're going to come, but they are growing from below. You know, the fact of the matter is there were upheavals inside and outside South Africa, which made it happen. There were upheavals inside and outside the Soviet Union that caused the Soviet Union to collapse. So I know that, you know, the most important thing is for us that regard ourselves as progressive is to develop policies, to have ideas, to have a vision, and then to fight for that politically. And if you do that, and that's what I want to say, very often people who are in the green movement or who work in social justice find that politics is a bit unpleasant and unsavory, and they don't want to be part of it. But taking political power is absolutely essential to any transformation. And so we have to overcome any distaste that we might have for politics and get our hands dirty, so to speak, in political parties, whichever ones we choose, and use those parties, come together with others to bring about great transformations. So I'm very optimistic. Who could have predicted the pandemic? Who could have predicted that a tiny, tiny invisible virus would actually, first of all, collapse the global economy and lead to the nationalization of capitalism? That's what happened. You know, our central banks nationalized the financial system overnight. And they have the capacity to do that. So our central banks and our governments could do the same for the environment, for the climate, for the people. And the question is when and how, and who is going to put the pressure on them to do so. And I think the pressure will come from greater awareness, from greater solidarity, and from better education. So I'm very optimistic. Pues qué bien, es bueno oír opiniones optimistas como las tuyas. Aprovechando este optimismo, llega por chat una pregunta, ¿no?, acerca de los Next Generation, ¿no? Y de nuevo esta contradicción de que algo que dices, esto pinta bien, ¿no?, va bien dirigido, pues al final parece que básicamente lo podrán desarrollar las grandes empresas, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Creéis que no va a ser así? ¿No? Y ¿cómo lo veis esto? Quien quiera contestar, no la hacen a nadie en concreto. I think you remember what happened with Standard Oil or what happened with AT&T, and so I hope that at the present time, so those very large companies develop huge strengths, which is bigger than a lot of countries. But we can work by two ways. One, which is pushing for policies that help us to develop local business and local circulation and common goods managed at territory area. And at the second time, I think we should continue to push for dismantling those very large companies. And so we don't know yet what will happen. What we see is that they try to turn on greenwashing or real green things, but with the same spirit of making profit and capturing values from territories. And so the fight that we have to that green and common goods agenda that we try to push is not captured by those very large
companies that would replicate their model of profit, but rather than to do it with whatever they do today, doing with green business. So to me, it's really a cultural fight that we need to push for. And there is some hope sometimes. And the first one that we see, I think, everywhere in your cities is around beer. For instance, beer now, we see, I don't know in Barcelona, but I'm sure there is as well. We have plenty of local said what against already a few years ago. I think it's a good way to start into local, taking back local production when you can, which is for most of what we need actually in our daily life. Tenemos otro optimista entre nosotras. Bien. No sé si Anne o Álvaro queréis añadir algo a lo que ha dicho Eric acerca de la pregunta que nos hacían. No. Tenemos otra pregunta en el chat, ya muy corto y para acabar, ¿no? Relacionado con el Producto Interior Bruto, ¿no? Y un poco yo entiendo, la pregunta va dirigida a esta contradicción entre la escala grande, ¿no? Y la escala pequeña. Muchas veces pues, nos vemos como midiendo la realidad a unas escalas que no son la escala de la vida de la gente, ¿no? La vida normal. Si creéis que es posible conciliar estas dos escalas o si habría que buscar nuevas maneras, ¿no? De medir la realidad. Anne. Yes, so I absolutely agree with the questioner, is it Peter, that GDP doesn't measure what's valuable in the economy and in society, those things that we consider important, and it can't measure those things. But I don't want us to abandon GDP altogether. The thing I think we have to abandon is the concept of growth, the concept that economic activity can expand forever, that it can just rise exponentially. We have to live within the limits of the ecosystem, and our economy has to operate within the finite nature of the ecosystem. And that is a concept that most economists don't fully grasp yet. And so I'm deeply opposed to the concept of growth, but GDP is our attempt, and it's not adequate, it's not good enough, to add up the level of economic activity. And I think we must add it up because we must understand this is the limit of the ecosystem. Are we producing more than the ecosystem is able to absorb and to tackle? Are we producing too little? Now, before this concept of growth was invented by the neoclassical economists, the neoliberal economists back in the 60s, mainly the economists at the OECD. Before that, we used to measure levels of economic activity. Was the level of employment too high or was it too low? Was unemployment too high or was it too low? Was output too high or too low? Was inflation too high or too low? We have to measure the levels, and we have to measure them relative to the ecosystem, to the capacity of the ecosystem. So I think we can't be against measurement. We can say that the measurement is inadequate, that it doesn't measure that which we consider important. But we can't stop measuring because it's our failure to measure. Economists are always talking about growing the pie, the economic pie, that we can just keep growing it. And we can't. We've got to live within the boundaries of the planet. And to do that, we must measure what we're doing. And if output is too high, we've got a lower output, and so on and so forth. So I just think it's a subtle thing, but I think growth is the enemy, and GDP is just a way of counting, which is inadequate, but we mustn't stop counting. Gracias, Anne. Aprovechamos para despedir a Eric, que se tiene que
se tiene que marchar, que nos lo ha dicho por chat. Muchísimas gracias, Eric, por estar aquí. No sé si Álvaro querías añadir algo a lo que decía Anne, y si no, cerramos también. No, estoy de acuerdo con la reflexión que hace Anne. Yo creo que el reto, porque creo que a lo largo de estas últimas décadas, diferentes grupos de investigación, economistas, etcétera, han ideado diferentes indicadores, ¿no? Desde happiness economy, pasando por los índices de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Yo no soy ningún experto como para valorar cuáles son los mejores o peores, pero parece que herramientas se han creado y bastantes, y algunas incluso han tenido una cierta expansión, pero siempre nos quedamos en entornos muy simbólicos o marginales, ¿no? con su uso. Quizás el desarrollo humano de las Naciones Unidas es el que a lo mejor, por lo que yo entiendo, ha ido un poco más lejos. Creo que la clave para conseguir generar nuevos paradigmas que realmente trasciendan nuestros entornos más militantes y que realmente permitan condicionar otras políticas públicas o la percepción generalizada en general, creo que pasa por... Tenemos que construir esta forma diferente de medir, pero en base a cómo vamos a conseguir que sea utilizada, que sea conocida, cómo vamos a realmente, en términos comunicativos, pues igual que el Forbes hace cada año una lista de los más ricos del mundo y no sé quién hace y la Economist hace una lista de las ciudades donde es mejor invertir y todos estos rankings, ¿cuándo haremos un ranking progresista? Pero que seamos capaces de mover en los grandes medios internacionales donde realmente se pongan en valor otras cosas. Acabamos yendo a remolque de todas estas... Entonces no es solo crear el indicador, es cómo haces el marketing para vender este indicador, para que este indicador trascienda a la opinión pública y aporte algo, y entonces te merezca la pena luchar por estar bien en ese indicador, ¿no? Claro, al final volvemos un poco al principio, ¿no? Que es este cambio económico que necesita de un cambio cultural, que necesita seguir empujando, ¿no? Tenemos que empujar entre todos este cambio cultural. Creo que hoy hemos puesto pues, algunos buenos ejemplos, que hemos entendido mejor, ¿no? Algunas propuestas para hacer este cambio de paradigma que sea también un cambio en el sistema económico. Muchas gracias, Anne. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer y nos encontramos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Thanks, Anne. A real pleasure. Thanks a lot, Anne.